Recording in progress. I'm naming as this. So this is இப்போ இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது consider. So we know the axis like sorry. Yeah. Yeah. So for animation, like there will be like modeling, sculpting, UV texture paint, like kind of thing. You will see animation here, and like the timeline will be here. So it's better to be in that layout itself. Layout la irundukittingna we can add more workspace here. So basically, how we will add more workspace here? Yeah. So if we see this Blender layout, everything is like having this kind of bend here. This is one workspace. This is one, and this is one workspace, and this is one workspace. So each workspace has like kind of small space here. You can see here. So adigitta poningna this plus icon will appear, like this plus icon. So if you click left click and drag here, just a new workspace will be appear. So how to delete this? So just go to here, the same plus symbol will appear, and just merge to this. So the will be back to the normal one. So you can create how much ever you want, like here you can create, and like that kind of thing. So this is the it is known as the editor type. So what editor type does? It has many kind of thing. Actually it's in a 3D viewport, and it's in a UV editor. It's like telling us what mode should it be. 3D workspace, 3D viewport is basically the workspace we are working in Blender. So now we're gonna do animation here. So animation also have some kind of drop sheets, timeline, graph editor, and kind of thing. So let us look into detail in this. Timeline is basically this. This is known as the timeline. So, and if you go to animation, there will be graph editor. Graph editor basically by adding keyframes, there will be a graph. If a person is running in real time, initial speed will be 0. If he is gonna run a marathon, initial speed will be 0. Obviously he will standing, he is getting ready for his marathon. So வந்து ஓட ஓட அவனோட speed increase ஆகும். At a time, like the graph will be like from 0 going up. So that graph will be shown in the graph editor. So we can edit that graph actually, and we can add some modifiers like I shown in this kind of thing. Yeah, so let's model now. Sorry, let's animate this now. So yeah, going to the frame 1, spacebar to play the timeline, and this is to go to the last keyframe. So the shortcut for inserting a keyframe is I. So by pressing I, it's saying insert keyframe menu. This is called keyframes. So it asks location, rotation, scale, location and rotation. Like what is it wanted to be animated, like that stuffs you can, it will shows you the suggestions. So I wanted to be rotated. So just this is the initial rotate value. So I'm gonna give I and rotation. So yeah, so after adding rotation, we can see in the fan object, in the fan action, in rotation X, Y, and Z rotation have been created here. So, and also if you can see here, there is a keyframe added here in the frame 1. So this yellow color now. So this is the keyframe actually. Yeah. So this is the start keyframe we initiated as like keyframe I. So the location is sorry, the rotation will be like yeah, X will be 90 and Y 0 and Z is 0. So if we switch to the frame, just for example, if we switch to frame 50 and rotate Y 360 360 degree, and I'm adding keyframe now for rotation. So
If we can see, keyframe is added here. Yeah, yeah. If we can see here, keyframe is added from z value of 0 to 360. See, the initial will be 0 and like I gave a value of 360. So let us play now and see. It's rotating actually. It stopped because the keyframe we gave is up to 50. So starting from keyframe 1, so from 0 to it's rotating 360-degree. So that's the one rotation actually. Yeah. So now we're gonna like make a continuous rotation. So for continuous rotation you must have a n frame. So there is a normal n frame like 250. So if you drag this and keep it in 250, it will be more slow actually. It's very slow actually, right? So yeah. Yeah, finally it stopped. Yeah. By dragging here and keeping the normal rotation of a windmill is good actually. It's actually smoothing. Okay, so the end frame will be like 50. So here we can add 50. So yeah, now it's animating. But the problem here is it want to rotate continuously, but it's like starting and ending is like very slow here now. So yeah. Um, hmm. Let's add a modifier called cycles. The cycles, what it does, the actual values like from here to here. If you saw the line, it's here to here, but it will give a continuous rotation to the model, or else there is another way called like just delete this. Now it has a stop. Go to the timeline and press T. T refers you how the graph end should be. There is like a constant, linear, and Bezier. Like basically, it refers the graph. Like I told, a person is running from a place to place. His the initial velocity will be 0. Like how the graph should be go on end. That the referment. So you can go like press T and like give constant. You know, it's no, it's yeah. Yeah, by pressing T and we give constant. So what constant does here in the graph editor, if we go, there is bin here. So we can actually edit the bin here actually. So by pressing here and kind of thing. So we can, oh, sorry. Yeah. Yeah, so we can edit through that also. So now coming up onto this, the best way is actually adding the modifier called cycles. So what cycle does, it creates a wave kind of thing that is making this object like kind of it's repeating. See, as you see here, it's mentioned here as a repeat motions. We can play with these values and like we can make it more creepy part too. So yeah, depends upon us. So yeah, let's play and see. Yeah, yeah,
See, actually, when I'm rotating, the blade is like kind of, it's like shaking up. This is because we are rotating the viewport. Now, if I stop on one axis, or else I'm going with the camera angle. Yeah, see, it's rotating. So this is like a basic animation of this. So yeah, yeah. So in top of this, we can add some more modifiers and like we can play with these values and like kind of thing. So yeah, this is the basic animation. So and let's go for some with rotation and position for another object. Let me switch off this and let me add a new collections and shift A. Pressing adding a cube. Mm. அதுதான் நினைக்கிறேன். எப்படி பாக்குறது? எப்படி பாக்குறது? எப்படி பாக்குறது? எப்படி பாக்குறது? எப்படி பாக்குறது? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு 1 மினிட் இருந்துட்டு காரு. என்ன சர்ச் பண்ணோம்? பார்ட் 2 இதானே? ஒரு
அங்கே கரெக்டா பிளேஸ் ஆயிக்கும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் கிவிங் கவுண்ட் லைக் அங்கே கரெக்டா பிளேஸ் ஆயிக்கும் இந்த கவுண்ட்ஸ்னா, so count will be going on increasing. So we are giving count this like अங்கே करेक्ट place increase in the counts ना. So if you give -1, so count will be going on increasing. So we are giving count this like अங்கே करेक्ट place increase in the counts ना. So if you give -1, this also to 1. So count will be going on increasing. So we are giving count this like अங்கே करेक्ट place increase in the counts ना. So if you give -1, this also to 1. So count will be going on increasing. So we are giving count this like अங்கே करेक्ट place increase in the counts ना. So if you give -1, this also to 1. So count will be going on increasing. So we are giving count this like अங்கே करेक्ट place increase in the counts ना. So if you give -1, this also to 1. So count will be going on increasing. So we are giving count this like अங்கே करेक्ट place increase in the counts ना. So if you give -1, this also to 1. So count will be going on increasing. So we are giving count this like अங்கே करेक्ट place increase in the counts ना. So if you give -1, this also to 1. So count will be going on increasing. So put more time and make some detailed models. So there is some other modifier called bool. So what you want to do is like go to